So, little look into AIRISNET. IRIS, that's the short for Intelligent Remote and Integrated Supervision Network. 아이리스넷이라고 하는 것은 인텔리전트, 즉 지능 있는 리모트 원격의 인테그레이티드, 내장된 슈퍼비전, 통제가 가능한 네트워크라는 뜻입니다. So, the first products actually to show up controlled under the AIRISNET software shell, which is open, were the, we call DSP controlled precision series amplifiers, P3000RL. We actually have a good portion of them over here, there. To drive the ZX systems were driven on the P3000RL. We'll later hear the XLDs. So we're using them already, and with all the advantages, the built-in signal processing, supervision, very handy during the setup. I can tell you, yesterday we were here till 1 o'clock at night. It was very useful having that tool. 첫 번째로 아이리스넷에 적용을 할 수 있는 제품은 P3000RL이었습니다. 여기도 지금 제 뒤에 설치되어서 운영이 되고 있는데 ZX 시리즈나 여기 앞에 나와 있는 스피커들을 지금 현재 구동하고 있고요. 어젯밤에 새벽 1시쯤에 테스트했는데 굉장히 좋은 결과를 나왔었습니다. 보시게 될 겁니다. One of the most important features that come with all our remote amplifiers, whether it's a TG2 grade amplifier or a P3000RL, is the integrated system speaker check. So that page is not only showing you that the amplifier is okay, it also allows to do a full impedance sweep measurement to make sure that all cabinets, all transducers that are connected are not just available, that they work and that they work properly. So when you see a page like that and everything would be green, you know that your system would be 100% perfect working. In this example here, we have 3 speakers that come up with a fault, so that might need us to take a look. What the problem is, which I do right with the next slide. 시스템 체크 결과 화면입니다. 시스템 체크라고 하는 것은 아이리스넷에서 이제 모든 시스템을 체크하는 것인데, 이 시스템 체크는 앰프, 또한 임피던스 측정값, 그 다음에 모든 유닛이 연결이 되어 있는지 안 되어 있는지, 또한 모든 유닛의 레벨이 정상인지, 모든 유닛이 정상적으로 구동이 되고 있는지까지 모든 것을 100% 다 인지할 수 있는 시스템 체크입니다. 그리고 여기 빨간색이 보이는데, 이 빨간색의 의미는 이 다음 슬라이드에 왜 폴트가 나는지, 왜 에러가 나는지를 말씀드리도록 하겠습니다. Okay, so we want to take a look at one of these 3 faulty speakers. That's what you would see. So, for those of you who are not so familiar, let me a little bit explain what you see on this picture. What you see there is the impedance of a loudspeaker. You see the frequency, it goes from 20 Hertz to 20K, and you see that impedance is actually a function of frequency. It doesn't, 8 ohms on a speaker doesn't mean 8 ohms all the way. 8 means 8 ohms average. So, in this instance, it's a channel of an XLD 281 HF. And what you see is the light yellow curve with the 2 bars below and above. That was the reference. So when the system was set up and was perfect, this curve was measured and stored as reference. The curve above, the orange one, this was the actual measurement, and because it's outside the tolerance, we got the error message telling us something is not the way it should be. 여기 그래프에 대해서 잠깐 설명을 드리도록 하겠습니다. 그래프는 일단은 주파수 대역이 20부터 20kH까지 되어 있고요. 그다음에 임피던스 값을 나타내는 세로값이 있습니다. 여기 좀 색칠이 되어 있는 부분이 그 가운데 있는 게 이제 정상값이고요. 그것이 레퍼런스입니다. 즉 기준치입니다. 스피커가
시스템에 아무 이상 없었을 때 저 기준치대로 그래프가 나오는 것입니다. 그리고 그 위에 있는 지금 진한 노란색으로 되어 있는 것이 실제로 지금 시스템 체크에서 체크가 된 결과값입니다. 지금 제일 위에 있는 선이 이 안쪽에 음영으로 칠해져 있는 부분 안쪽에 들어간다면 정상이지만 바깥쪽으로 벗어나 있기 때문에 무언가가 임피던스가 지금 안 맞다는 얘기입니다. 전 화면에서 보셨던 그 빨간 불이 이 결과 때문에 그런 것입니다. So in this example, what we see here is that actually the curve that we are measuring still looks the same. It just is offset that instead of being here at a minimum of maybe 3 ohms, it's at 5. So what this tells you is immediately that it's not that one of your components actually is misfunctioning. No, you're simply missing one cabinet. So one pair of HF drivers of XLD, or maybe even more, is not working. Conventional load monitoring, as every other amplifier manufacturer, and I have to say every other, there's nobody else but us doing this, is offering, is just what we have down here, which is typical load monitoring. Load monitoring will only tell you if you have a short circuit or you have no component. In case, let's say, of a line array, where you got multiple components on one amplifier out channel, as long there is one component left, load monitoring will not detect a fault. In this case here, we should have 3 drivers and we only have 1. So we're missing 2 drivers. The system check tells you that you're missing something. Conventional load monitoring, what everybody else is offering, will not tell you a fault. And you will not have your system performing as it should be. Very, very important. 여기 그래프 보시면은 그래프의 파형이 밑에 있는 기준치하고 모양은 똑같습니다. 그것은 어떤 스피커가 동작을 잘못하고 있는 것이 아니고 연결 상태가 유니트 연결이 덜 되었다는 것입니다. 즉 유니트 연결이 덜 되었기 때문에 임피던스 값이 올라갔죠. 그래서 그것을 일단은 알 수 있고요. 그 다음에 여기 밑에 로드 보시면은 로드 측정값이 나오는데 이것은 다른 회사에서도 가능합니다. 물론 저것은 완전히 연결되지 않은 상태가 아니라면 저 로드 값은 변함이 없고 그러니까 에러를 인지해내지 않습니다. 그러나 임피던스를 보시면 이 임피던스를 통해서 어떤 유닛이 하나 내지는 여러 개가 연결이 안 되었다라고 하는 것을 알 수 있는 이런 자체 시스템 체크는 EV만 됩니다. 다른 어떤 제품의 DSP 프로세서도 할 수가 없는 것입니다. Okay, and some of you might have seen this already, but you know what? I cannot repeat this often enough because this is so core. And believe me, when we were setting up yesterday the system, we were very happy that we have our system check. 이것이 굉장히 중요하기 때문에 여러분들 많이 알고들 계시겠지만 다시 한번 설명을 했고요. 어저께 밤에 저희가 여기를 세팅하면서도 시스템 체크를 통해서 실수한 부분들을 잡아서 바로 잡고 이 작업을 굉장히 쉽게 했었습니다. Now, the next unit that we're actually using today in part of the aIriSnet family is the NET-Max. NET-Max is a digital matrix that, other than normal digital matrices, is not only made for fixed installation or AV setups. NET-Max actually is a full-blown concert sound signal processor that just happens to have matrix functions. 또 하나의 아이리스넷과 같이 구동할 수 있는 장비가 넷맥스 N8000입니다. 지금 여기에도 설치가 되어 있는데요. 이것은 단순히 매트릭스의 역할을 하는 어떤 고정 설치 용도로뿐만 아니고 DSP와 모든 DSP 컨트롤을 할 수 있는 DSP 컨트롤러로서 콘서트 사운드나 모든 라이브 사운드 현장에서 사용이 가능한 제품입니다.